אוקיי. רגע. שומע את המשחק. lineage. עוד יש 3. אתה השלישי. אתה השלישי. זה שושלת. איזה מסדין, האורפין הזה, או שלא יודע מה, ואתה. כן. כי אני בלש, מטורף, כאילו. נכון, כי אני בלש, כאילו. נו, תן זן שעון, אתה יכול ללחוץ. אז גם הזכוכית מגדלת. מה זה מעניין? So use the blood to open the gate. We do not need everyone present by the ritual. The demise would save us a task. אשכרה, רוצים להרוג את כולם. אתה לא יכול לעשות. זה תתחיל לקרוא כל דבר ככה, זה ייקח 7 שנים. אין פה כלום. אתה רואה מה זה הדברים האלה, כאילו. זה אין בעיה, תקרא. מה, הגיע כבר?
חזרתי ויש לי גם אוכל. זה מספרים על הזה. לא, סיימת את החדר, אל תדאג. עכשיו אכפת לך מלפספס דברים, לא כל הדברים האחרים שפספסת, נייס. בוא נראה. נראה אם עשית את זה נכון, כשמשחק אחרי זה נבדוק. לא. תתקדם כבר, בוא נסיים את המשחק עליה. בוא.
בוא נתקדם, בוא נתקדם. מה, פה הוא ישן? כרגיל. בטח זה משהו שמצאת בחדר ליד. הוא היה הרבה מספרים. ככה גליאל. לא פה במעבדה, לא? כמו שבהכל כבר השתמשת שם. יכול להיות שזה דברים שאספת מלפני? לא, כאילו כן. אני חושב שהשתמשת נכון היה במעבדה. כן, הבאת את זה, בזה השתמשת, נכון? והיה לך את הטבלה הזאת, כן. בטבלה הזאת השתמשת? פתח אותה? טבלה. מצאת שם אותיות, לא? או. נו, זה הכל. ומה זה ה-Y ו-S הזה שמצאת עכשיו? הנה, אלה. השלוש האלה. זה הכל. עד שזה הסדר.
16. פי 15. גבוהה לי 39. אז 15. ماشي. قلت له ده ايه ده؟ נתת מקודם סימן. לא זוכר לך סימן לאן נראה. אבל בטח זה יהיה קל. צריך שכוכבים בשתי על זה. אוקיי. לא, את הדברים הקלים אתה יודע לעשות. דברים כאלה, אתה יודע. מה, יש פה עכשיו מיליון ילדים כאילו? בתוך מבחנות? פה. הוא יושב? הוא סוטה כאילו? My boy. It is time. I know this is hard for you. הוא מרקוס. קוראים לו מרקוס. Think of your mother. שתיהם זה בלייק. יאבא. Your sacrifice will bring her back to us. And bring you back to me. Your chair gone. Your voice restored. You will not be dead for long. I promise. Sorry to interrupt, sirs.
They're ready for you at the seance. Yes, of course. What on earth? בן ילד. Oh, young master, you look so smart. His mother would be so proud. She will be, yes. We had best get moving. Time, as they say, waits for no man. The chair was empty. But both the Marquez and the housekeeper spoke as if it wasn't. Were they under another spell? Is Walter Blake even real? Oh, he must be. I've seen his portraits in the manor. וולטר, לא וויליאם. גם לא אכלנו. אין לי רוח. גם עשית השני. רוח צריכה להיות פה. The young master is here, but... No. Wait. This paint is different. It's fresher. Newer. Somebody has added him to the picture and altered the mother's arms to hold him. He isn't real. He is a fabrication that the Marquez and the staff seem to believe is real. But why? מה לך? יכול להיות. הוא אמר גם לילד, you're not going to be dead for long. משהו כזה. אתה לבד?
הופה. אני עושה את הגאון. Walter Blake seems to be a shared hallucination between at least the staff and the Marquess. But the paintings of him, they are very real. He has been freshly painted in over original paintings. It's a very good forgery. I only realized when I knew to look for it. How can that be? What there was a real Walter Blake in London. שתיים. אם זה לא שתיים, מה שאתה רוצה. Perhaps. לא! Even if this were the case, I'm not sure how it would אוקיי, אני help רוצה the שזה לא שתיים investigation. ואני יודע מי זה. לא. לא. על מה? לא, זה לא שתיים. לא, ביטלתי את עצמי, מהר, לא. לא, ביטלתי את עצמי. יוסי, ביטלתי את עצמי, אני יודע מי הרוצח. יוסי, טוב, נו, תמשיך, תתקדם. אפשר. אוקיי, אז אני יכול להגיד לך מי. אוקיי, תמשיך. יוסי, תתקדם במשחק. תתקדם. יוסי, תתקדם בבקשה. This level of replication, not just here but in all the portraits, suggests the culprit is an expert artist. I have picked up another fact about the culprit. I wonder if there's anyone I could eliminate as a result. And if not, what investigating can I do to allow me to learn some useful facts about the suspects? זה קל המשחק הזה. תראה אם רשום עליו שהוא צייר. סתם בשביל הקטע. טוב. בסדר, כן, היה לו גם בחדר. כן, זה הבלוג. אז תראו אבל אם הוא צייר. יאללה, נלך לסיאנס, יוסי. נלך לעצור את זה, זהו, נגמר המשחק, קדימה. הוא דיבר רוצח, וזהו, אפשר אפילו לעצור פה. הסתכלת על הכל. צא מפה, צא. לא, צא החוצה, יא אבא. זה גם יקרה.
כן, אופיר משמע. בטח. שאני אהיה קורא. The circle is sealed. We call now upon the spirits. איזה תתקדם קדימה, אין על מה לבחוץ. כף ברצפה, כף ברצפה. לא, צר, אבל יכול להיות שאתה יכול ללחוץ עליו עכשיו. למה כולם באו? הם אמרו שהם לא יבואו. טוב, הקלאגן אמרו שהם פשוט יגנו על המקום. וכל העובדים מחויבים לבוא. To come forth, be witnessed by us. Age posco. זה הבנתי. לא היית אמור לעצור את זה. Negotere cosare. Good lord. לא, זה סוף המשחק פשוט. לא שמעתי כלום. נגבר יבוא. כבר יבוא. זהו, כולם היו אמורים למות או משהו. Apparent the suspect. Her body, it's been enveloped by a cold energy. ניסמן טובני ליבס. לא, זה לא הם. אלה בצדדים, אתה צריך להסתכל להם על הראש כדי ללחוץ. לא משנה. היה לך לידה גם ללחוץ. לידה. צד שמאל? הבחור לידה? לא? אוקיי. Her body. לך לשם, לך. לך לשם. אנחנו לא יודעים מה יקרה. אנחנו לא יודעים מה יקרה. What are those things? אתה רואה? הנה. Are they fey? תמשיך. Twenty people of the Manor survived. לא, זה לא זה. לא שמרת את זה למעלה איזה. או שכן? טוב. לך תבדוק אותם. אתה תמות. אוקיי, זה טוב שלפחות תתקרב את האלה.
this way. But how? My head. Speak your name to enter. It wants the culprit's name. But who? Coventry! Yes, 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 yes. יוסי? יס. יס, יס, זה נכון. זה הבם. תמשיך כבר, תמשיך, איך תראה את הבם, תמשיך. Welcome, Simon. סיימון קובנטרי. אתה מבין, הבן אדם שלנו את השייכים משעמם. הבם אתה. אשכרה עשית לו לימינט בכלל. צריך לעשות לו לימינט. יא הבם. עשי הבם, אין מה לעשות, סופר. זה לא יכול להיות נעים לעבמים. איך הוא מתכופף טוב, מתכופף. Norman Blake died in a cave in under the... קרס. A collection of papers, a birth certificate, and a journal. It's the birth certificate of a Henry Blake, who seems to be the older cousin of Jonathan Blake, the actual heir to the title and lands here. His father died when he was still a young lad. Rather than pass the title and lands to Henry, an attempt was made on his life by Jonathan Blake's father. Henry's mother took him and fled. She died soon after, leaving him alone in the world. All he had were his father's notes, the notes that resulted in his death. Among them, the sigil. He spent much of his life studying the occult to make sense of the sigil. And eventually, much older, he returned to the manor. Armed with the understanding of the ground's secrets, he had adopted the identity of Simon Coventry, a man who had also recently lost his wife. Over this, he bonded with the Marquess, and used that to gain the access he needed to search the grounds. He found the chamber his father had died opening, and was able to get inside. That is where he discovered Guivnu, locked in a deep sleep. The god's dreams already colored by the events happening around him. Coventry took advantage of this through prayer and something he calls his shrine of images. And Guivnu's dreams reshaped the minds of everyone around him into thinking there was a Walter Blake who's been crippled in the accident that killed his mother. Because to unlock the gate he needs Blake blood. It says here they are the last of the third Milesian bloodline. The Marquess will kill himself, thinking he both kills and frees his son. The god's dream can't force anyone to act outside of their interest. He couldn't be made to kill himself, but he could be tricked into doing it for the right reason. Then with Blake gone and the god freed, Coventry will ask for his reward, to have his youth returned. He will then take his place as the heir in the form of Walter Blake, the son with paintings, documents and mesmerized staff to vouch for him as the next in line to the title. Żebuna.
תמונה ליד מה שנגעת בו. מלטריאב זה רייטינג. סז, מה היה רשום? הנרי בלייק, זה מה היה רשום. No Finns recognized me after all these years. Sure, I attacked him. Though that was risky. God, but what if he outed me? Thankfully, I played in those catacombs as a lad and know all their secrets. My back is in agony today for it. I have taken most of the battle with the pain. By tonight, back troubles there will be a future problem. What's in the ritual found under the stains? Thank you. Must have discarded. יש לנו בצד ימין גם. בצד ימין ברצפה. זה לא, שמאלה. איפה שהציור, הלוחות הריקים נראה לי, זה תכף צריך ללחוץ עליהם. לא? לא. יכול להיות שזה צ'ארג', הגיוני. אני פתרתי את זה בראש. זה הייתה נעולה שם, אשכרה זה יצאת מפה כאילו. נייס. There's more of them are closing in on the church. לא, אל תלך, הם ירגו אותך. אני לא יודע איך נעול לי את זה. רק את עצמו כבר. מה? רגע. רברנד. Who could kill a holy man? שם איזה מישהו, בן אדם של דת, לא קשור בסיפור בכלל. כן, כן. If we are inside the church, there is nowhere left to go. Chamber. פעם ראשונה זה כזה אנימציה קרה. Henry Blake is praying to the entity. To the smithing god Guznibo.
נהנים! מסתיים It's Mr. ואבא Ofumi. שלה! He seems to still be alive. לא, I can't see a way to open this and get him out. Miss Jean! I need to find a way to get her out while she's still alive. יש לך את התרשימים של המכונה, יכול להיות שבשביל זה היית צריך את התרשימים. כן. כנס! Shh. אה, Now, now, Walter. No tears now. Not long to go. Mummy will be home soon. Thanks to you. A big, brave boy. This will only hurt a moment. Then Daddy will talk with the floating man and bring you and her back. Then we'll all be together again. One big, happy family. What are you doing here? I won't let you stop this. הוא עומד מולך כאילו זה... כן. You cannot. זה או סייב או למטה, או שזה לא יהיה האופציה האחרונה למטה. Henry Blake, so he can take over ancestral home. Fooled? But I would have all I could ever... Who was restraining me? Where is my son? Where is my boy? He should be here. I thought... No. I didn't. They were not my thoughts. Not at all. They were put there. There is no Walter. Just a cruel illusion. Oh, my boy, taken from me. And Mary, my Mary, she is truly gone. Never coming back. Who would make a man think such things? Have such hope? You're right. I have been fooled. By a relation I did not even know existed. Fooled by the only real flesh and blood that I have. Get off me, you fool! How could you do this to me? You gave me hope. You gave me a son. Only to take them from me? Some lucidity, is it? I am only doing to you what your grandfather did to me. I should have been the Marquess of Dune. And I will be. Islam, Jonathan. You will be nothing! Marquez could not be saved. If they could resurrect his wife. Oh no. Stop the covenant to... كنس. كنس, تעשה סייב וכנס.
אתה צריך לעצור את זה, לא להמשיך אותו. למה שתיכנס? אתה אמור אצלי, The Tuatha Danann and the Milesians faced off for the final time at the Battle of Tal'Tiu. After much death, a truce was called. They agreed to halve the land between them. However, the Milesians tricked the gods by claiming the top half, so the Tuatha Danann went below ground through this here portal. We even stayed behind to build a lock for the portal that could only be opened again by him and the 3 Milesian leaders, using their blood. Once the portal was closed, he fell into a deep slumber, from which his dreams inspired those who lived here for millennia. Until war came to the land once again. Oliver Cromwell and his forces arrived, led in this region by Edward Blake. טוב עכשיו. They killed those living here, the people Guivna had formed a bond with over the generations. Their blood seeped into this chamber and tainted his dreams. He felt alone and scared. He feels alone and scared still. כן, לא משחרר אותו. He just wants to go home to his אתה לא יכול. אבל לא חלק מהשושלת. אתה לא חלק מהשושלת. לא. כן. זה ליטרלי שהוא אמר. בגלל זה שלושתם. עכשיו יגידו שאתה חלק מהשושלת, אבל אתה לא. I should be able to arrange them. What's teachable? אתה ימני. אוקיי, לא, זה כנראה אחד שראינו איפשהו מתישהו. הייתי עושה את האמצעי. אתה לוחץ על זה פשוט, לא? כן, אבל זה שלושת האופציות שיש לך. רשום, 3 farm. 3 out of 3 farm. כן, דמיין את הנקודות, כאילו. איזה מהם אתה נגיד רוצה לעשות? אתה לא יכול לעשות אותו. אתה יכול לעשות רק את הראשון. אתה יכול לעשות רק את הראשון. או את השני גם, רגע. אתה יכול לעשות או את הראשון או את השני. או את הראשון או את השני אתה יכול לעשות.
לא את הראשון, את השני. אז תעשה... תסובב את העיגול החיצוני פעם אחת. לא, רבי תשאיר אותו ככה, אנחנו מסתכלים על זה מהצד. זה מבלבל. כן, זה 11, תסתכל על הריבוע. לא נראה לי שנכנסת לתוך המכשיר יוסי, אה? בדיוק כמו שאמרת. טבעם. טבעם רציני, כאילו. לא נתנו לה לדבר, אפילו משפט אחד עדיין לא נתנו לה לדבר. So... This is where the man who saved my life spends his time. מכוערת. You'll join me. Yes. I think at the very least, I owe you a drink. גם וורד הזה חתיכת פאר, כן? Freed from the vase's curse, Miss Hisham became obsessed with seeking out other cursed items hidden across the globe. Nice. Miss Montavani used her last remaining weeks to return to her family and deliver her parcel herself. She died soon after, surrounded by loved ones. She was happy. Mr. O'Mara's angel led him deep into the unknown parts of the world. I never learned in search of what. With the curse lifted, Miss Quinn was free to raise her siblings in safety. She supported them only by her earnings as a poet. Mrs. Darcy disposed of her husband's ghost on her route home. She later turned the events of the manor into the acclaimed horror novel, Eldritch House. Mr. Hunter left the manor and spent his remaining years breeding champion horses for the MacLeod family. Mr. Doyle left Ireland to see the world. Free from his obligation, Mr. Dupre returned to New Orleans. With a newly opened mind, Mrs. Joyce accompanied him to the New World. Okay. Mr. Toussaint shared his account of the seance with his societal fellows, after which it was agreed he should spearhead a new department of supernatural investigations. He also published a paper, thoroughly correcting every element that Mrs. Darcy had embellished in her novel. Miss Callahan finally retired and passed the role of Dree on the Dr. Callahan. Mrs. Erickson destroyed all remnants of her magical persona and started a new life away from all things supernatural.
With her family lands returned to her, along with the Quinn fortune, Miss Barbosa began a new life in Ireland. Mrs. Lau and Miss MacLeod retired to a cottage outside London. They never attended another mystical event. Mr. O'Finn went deep into the forest and was never seen again. Miss Murphy continued the studies she began under Miss Dean and used that power to create a better life for herself. With Miss Callahan's help, she was able to reunite with her daughter. Father Sinnott retired and spent his last few years exploring the forests of Ireland with his hound, Seamus. כמו השם של העובד שלו. Mr. Skerritt established the Skerritt Foundation, which set up schools and hospitals for the underprivileged. He is thought of fondly by those he helped. הנה הפסל שהוא רצה. Mr. Varley used the treasure to purchase the manor. He turned it into a refuge for lost souls. He kept the name Blake Manor. הנה, מיסטרי סולף 30 של מתחת 30. יא חתיכת אבם, יא אבם, יא אבם, 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 אבמי, במי, אבמי, במי, אבמי, אבם. יסי האבם שאמר שהוא לא פספס כלום. הוא אמר שהוא לא אבם. לא, פספסת את 3 מיסטריז, פספסת. תן לך מושג מה זה היה הדיסייפר של הנוט של מיסטיין, תן לך מושג מה רצתה לכתוב שם בכלל. אבם. איך לעשות קקי. ביי ביי, חדירת הבא, הוא נלך הרבן. טוב, נלך לחרבן.